My name is Ray Fellman, and I'm the music director for Les Miserables. Los Miserables. This is my third production here. I had the pleasure of doing a production in 2008 at a regional theater called the Fulton Opera House in Pennsylvania in the United States. And I conducted 56 performances of Les Miserables. Maestra Chia Patiño was nice enough to invite me down to work on this project. She and I worked on West Side Story together here and also Sweeney Todd. And so it seemed like maybe a natural choice for us to work together on this musical. Singers are fantastic here. I think they're fantastic. There were auditions for everybody to be in this show, so the quality is very high. And I find the singers very open to coaching, very eager to sing in the correct style, eager to take chances and risks, and to do things maybe a little differently than they're used to doing them. A lot of these singers do have operatic training, and so to cross over to musical theater can be a little bit difficult and a little different. They bring such passion to their roles. They have a real commitment to making a good piece of art, good music. It's a pleasure to work with the singers here. Well, it's interesting because this piece is through composed. So there's music all the way through, very, very little dialogue. It's like an opera, but it has hit tunes, like popular tunes in it, popular songs within the opera. So it's a very interesting mixture of styles. With the microphones, I think it allows a little bit more of a variety of kinds of sounds that you can make. And hopefully those sounds come from the actor that you are. The quality of the singing doesn't have to be always beautiful. It can be, if you're feeling passionate and angry, your sound can be that in a musical. And you'll find with the Thénardiers, a very entertaining duo in the show, that they're singing in a very comedic style often, and they're doing all kinds of things with their voices that aren't necessarily beautiful, but totally right for the comedy in the piece. Los Miserables is a huge, huge piece, and so I often feel exhausted from working on it, but it's completely worth it. I also feel very fulfilled, like the work has been fulfilling. Mi nombre es Vasiliki Tsuva. Estoy aquí como directora del coro para Los Miserables y también asistente de director musical. Los Miserables es el primer musical que hago. Es un proyecto muy interesante para mí. Y es muy interesante porque musicalmente no es un proyecto difícil de preparar, pero hay muchas dificultades porque son, por ejemplo, trabajar con el coro, musicalmente no es difícil, pero hay tantas pequeñas personajes que esto crea una dificultad. Es importante que la gente tiene el entusiasmo para hacerlo. Hay muchas horas de trabajo. Empezamos desde mañana a las 9 y algunas veces hasta las 9 por la noche. Entonces, si no hay este entusiasmo, es imposible seguir trabajando
por 2 meses que estoy aquí, porque esta vez he trabajado también un poquito con los coros juvenil e infantil para esta obra. Solo tengo buenas sorpresas. Hay mucho entusiasmo y la gente siempre quiere dar su mejor para cada producción. Es la 4ª vez que vengo aquí y es siempre un placer venir aquí a trabajar. Tiene mucha suerte de tener Teatro Sucre aquí y estas producciones. Soy Jofre Amabaña, ingeniero de sonido del teatro, y aquí en el musical leo el score. Darwin Navides, estoy a cargo de la ingeniería de sonido, el diseño de sonido del musical como tal. El crew de sonido somos por ahora 7 personas para el musical. 3 en cabina de sonido, 4 asistentes, microfonistas y técnicos en RF. Nosotros lo que hacemos y nos enfocamos en el sonido es diseñar el sonido. El sonido en el teatro o en un musical más que todo va de la mano de lo acústico, entonces no tiene que notarse una amplificación, lo que tiene que haber es un ambiente sonoro creado dentro del teatro, el cual pues va acorde con el director musical, con la directora de Chía en este caso. Pues planificamos, vemos cuántos micrófonos inalámbricos tenemos, qué tipo de micrófonos tenemos, earset, diademas, micrófonos de collares, solapas. Entonces es mucho más complejo hacer un musical desde el ambiente de sonido.